Please sit down. Thank you. Good afternoon. I'd like to start by thanking Chancellor Scholz for making his visit to Washington. We had an opportunity to have a very productive meeting. I think our staffs wondered whether we were going to let them in at all. We spent the first half hour more talking together, and it's been a very, very useful meeting. One of the things that struck me was the shared values and that shape how each of us approaches leadership, among them the foundational commitment to the dignity of workers and the need to treat all people with respect. So I enjoyed speaking with you, Olaf, and I know working together will continue to strengthen and deepen our alliance and the extensive partnership between Germany and the United States. Of course, at the top of our agenda today was our united approach to deterring Russia's threats against Ukraine and the long-standing principles of rule-based international order. That's what we spent most of our time talking about. Germany and the United States, together with our allies and partners, are working closely together to pursue diplomatic resolutions of this situation. And diplomacy is the very best way forward for all sides, we both agree, including best for Russia, in our view. And we have made it very clear we're ready to continue talks in good faith with Russia. Germany has also been a leader in pushing de-escalation of tensions and encouraging dialogue through the Normandy format. But if Russia makes a choice to further invade Ukraine, we are jointly ready, and all of NATO is ready. Today, the Chancellor and I discussed our close cooperation, developed a strong package of sanctions that are going to clearly demonstrate international resolve and impose swift and severe consequences if Russia violates Ukraine's sovereignty and its territorial integrity. And I want to thank Germany and all of our other partners in Eastern Europe, in the European Union, for their work in this united effort. We are in agreement that it cannot be business as usual if Russia further invades. We also discussed our shared commitment to NATO's Article 5 responsibilities and reassurance of our Eastern flank allies. We're united in that as well. Already, the United States is sending troops to reinforce the alliance, and I want to thank the Chancellor of Germany for hosting additional U.S. forces and for the long-standing hospitality to our women and men in uniform. We also discussed the challenges we're facing to the international order from China, along with Russia and other competitors that are pursuing more illiberal futures. We've agreed that Germany and the United States will continue to work together to ensure that the rules and principles governing emerging technologies are geared to advance freedom of opportunity, not repression or authoritarianism. We also reaffirmed our commitment to completing the work of integrating the Western Balkans into the European institutions, and to finally realize a Europe that is whole, free, and at peace. With Germany holding the presidency of the G7, we also talked about how that forum can harness the world's leading democracies to advance a robust agenda on global challenges, from ending the pandemic to addressing climate change. So the bottom line is this: whether as allies in NATO, partners through the European Union, as leaders of the G7 and G20, or through our strong bilateral relationship, Germany and the United States are close friends and reliable partners, and we can count on one another. There is no issue of global importance where Germany and the United States are not working together, strength to strength, and applying and amplifying our efforts together. So I want to thank you all for making the journey today, and I look forward to being the first of many opportunities we can spend together, beginning this meeting and throughout the rest of the year and the rest of our terms. So thank you. Welcome. The floor is yours, sir. Schönen Dank, einen schönen Nachmittag auch Thank you von very meiner much. Seite aus. Good afternoon from my Ich side bin as sehr well. dankbar, dass wir I'm heute very so ausführlich grateful that we miteinander had sprechen the konnten und opportunity ich to hier talk in einen Antrittsbesuch machen much konnte, aber detail gleich auch today, all and die that I was Fragen able to make my first besprechen, die official uns visit here, miteinander and that we bewegen. also could talk about the Wir sind important in einer questions sehr, that sehr we're dealing schwierigen with Situation today. und We es are in ist a very gut, dass difficult wir morgen situation, das and it intensiv is a diskutieren konnten, good was thing in that dieser Joe and I schwierigen were able to Situation zu tun ist. discuss
what we need to do Klar, in this es difficult gibt eine context. militärische Of Bedrohung course, der there is a Ukraine. military threat Darüber in kann nicht Ukraine geschwiegen werden und das ist against offensichtlich. Ukraine. We Wir cannot sehen, wie viele remain silent russische on Truppen that. We entlang see the der number of Russian ukrainischen troops Grenze along the aufgestellt sind Ukrainian und das border, ist eine and that ernsthafte is a Gefährdung der Sicherheit serious in threat Europa. to Deshalb European ist es wichtig, security. dass wir And this gemeinsam is why handeln it is und important that zusammenstehen we act und auch together, gemeinsam that we das stand Notwendige tun. together, and that we do Es what ist is wichtig, necessary dass alle together. It Verbündeten, is important die that all USA und allies, the Deutschland, US and Germany, die transatlantische the Partnerschaft zwischen den transatlantic USA und partnership Europa, between the die US and NATO, Europe, NATO, gemeinsam das Gleiche sagen und say the gemeinsam handeln same und thing, dass wir speak with klar one gemacht voice, haben, and do wenn things es zu einer together. And we made it militärischen very clear, if Aggression gegen die there Ukraine was a kommt, military dann aggression wird es against Ukraine, harte, this gemeinsam will entail vereinbarte und severe weitreichende Sanktionen consequences geben. that we Es agreed wird upon sehr, together, sehr hohe severe Kosten für sanctions that Russland we haben, have einen solchen Schritt worked on zu tun. together. So there will be a Das ist high klar price gesagt for und von Russia. allen verstanden. This is a Und very vor clear allem, message. glaube ich, ist die Everybody has Botschaft understood it, so and I think this wiederholt message abgegeben worden, has been dass sie auch in made Russland clear again and angekommen ist. again, so that even Wichtig Russia ist, has dass wir jetzt understood auch the message intensiv now. daran What is gearbeitet haben, important is that we gemeinsame also intensively Vorbereitungen work dafür zu on treffen, dass Sanktionen auch preparing festgelegt werden possible können. sanctions Wir wollen together. nicht damit anfangen, We wenn der don't want schlimme to Fall eintritt, start einer once militärischen Aggression gegen there die is a Ukraine, military sondern können aggression wir against sofort schnell Ukraine. und gemeinsam We und have vereint handeln. Und das werden wir. prepared a reaction that will help Gleichzeitig us ist to es react wichtig, dass wir all swiftly if unsere needed. And we will diplomatischen do that. At the Möglichkeiten same time, it nutzen. is important to Ich use bin all sehr diplomatic froh means we have, and über I'm very deine glad große about Bereitschaft, das your alles mit auf den Weg great zu bringen, willingness insbesondere to die bilateralen move forward Gespräche zwischen together, Russland und den especially the USA. bilateral talks between the US Selbstverständlich and die Russia, Vereinbarungen, Gespräche, die and of wir haben im course Rahmen the des talks that we have agreed upon NATO-Russlands-Formats. Das within ist the wichtig, NATO-Russia auch format. damit This is Russland also versteht, dass die important, NATO also gemeinsam because handelt und Russia needs to gemeinsam understand that vorbereitet NATO ist. stands together Nachdem and that viele NATO is Jahre prepared. nicht After mehr richtig Gespräche in Gang so many gekommen sind, years, ist es there ein have gutes not been Zeichen, any dass sie talks in jetzt this format, stattfinden, so it is a good sign wo that they are kontroverse happening now. diskutiert wird, aber dass Of sie course, stattfinden. we have Das controversial Gleiche gilt debates für there, die but it is important Frage that we talk. der And the same is OSZE, true for the wo wieder OSCE, diskutiert werden muss über where we need Sicherheit to in discuss Europa. about Auch das security ist in ein Europe. Fortschritt, This so is also mühselig a wie es ist progress, und so as wenig da bisher tiresome as it may be, Konkretes, Substanzielles and herausgekommen ist, freuen wir uns darüber, we have dass not dieses yet Format reached wieder eine any Rolle very spielt. substantial Und natürlich gilt conclusions es yet, but auch it is good to für see die that this format Gespräche plays a role now. zwischen And der the same is Ukraine, true for the Russland, talks Frankreich between und Deutschland, das Ukraine, Russia, Normandie-Format. France, Wir and haben Germany, the das. Normandy Es format. hat jahrelang We nicht mehr have richtig this viel format, Leben but we ausgestrahlt, haven't been aber able jetzt to ist eine really Situation da, use in it der in a wir productive da way over wieder the last hart few years. miteinander So now diskutieren. we Und have das ist come der back to that Ansatzpunkt format. dafür, We dass are wir auch having Wege tough finden können discussions in that aus dieser format, and that shows that Konfliktsituation there are heraus. ways that will lead us Diese out of this difficult Doppelstrategie aus situation. And this klaren dual track Ankündigungen approach im Hinblick of auf clear Sanktionen, die announcements with ergriffen werden, regard to falls es sanctions zu that einer will be taken militärischen if there Aggression is a kommt. military Und aggression, and gleichzeitig at the allen same time Gesprächsformaten, die wir nutzen, keeping all ist die dialogue formats open. vielversprechendste, die man I in think dieser this is the Situation most überhaupt promising ergreifen kann. strategy one Das can tun wir have, gemeinsam and that und wir is what stehen we're da doing fest zusammen. together, and we stand Wir side haben uns by auch über side viele andere in Fragen this approach. unterhalten, We die also für uns talked jetzt about wichtig many sind, other topics that are insbesondere im important Hinblick auf for die us today, especially when it G7-Präsidentschaft der comes to the Bundesrepublik G7 Deutschland, presidency wo of the wir Federal Republic lange of miteinander Germany. zusammenarbeiten We als will work wirtschaftsstarke closely as Demokratien strong economies, und wo wir strong natürlich deshalb auch einen democracies, ganz besonderen and Auftrag haben, etwas we also beizutragen für ein therefore have a besseres special Zusammenhalten in der mandate Welt. to contribute Dazu to zählt insbesondere, dass cohesion wir worldwide. unverändert And part of alles this dafür is tun, that we dass continue die to Bürgerinnen und Bürger everything we dieses can Planeten to make sure geimpft that werden können, the nicht nur in citizens unseren of the reichen world Ländern, can be wo wir noch den vaccinated, einen not oder anderen only in our überzeugen rich müssen, countries, sondern auch in den but Ländern, also wo in viele sich countries gerne impfen lassen würden, aber where nicht an die people would Impfstoffe love to have herankommen. the Und da vaccine but sind die don't have Initiativen, die access wir yet. beide And ergriffen these haben und are die wir auch initiatives that international we have voranbringen, von carried out größter together Bedeutung. and that are of Das utmost Gleiche gilt importance natürlich auch für die worldwide. Frage The same is der true Bekämpfung des for menschengemachten fighting Klimawandels, ein man-made großes Thema, climate change, das a uns big alle topic that umtreibt keeps us und all wo es busy, offensichtlich ist, dass even wir though nur it is global gemeinsam obvious that erfolgreich werden only a global sein solution können, can denn be das Klima ist successful nun mal eine because Sache, die sich climate nicht is a auf global nationale thing. Grenzen It doesn't beschränkt. stop at Wir national haben als borders. Industrienation As an einen wichtigen industrialized Beitrag zu nations, leisten, we unsere have an important technologischen contribution to Möglichkeiten, make. unsere We have ökonomischen Möglichkeiten, technological die opportunities, Voraussetzungen economic dafür zu opportunities,
opportunities dass wir and have to Wohlstand use them in haben order können, to bei uns und in prepare anderen a Ländern der situation Welt, where we ohne and dass others das Klima can enjoy beschädigt wird. prosperity Diese without große harming the climate. Herausforderung This ist für is the uns big von challenge großer Bedeutung. that we Und see, deshalb wollen wir auch and ein that is solches of great importance Zusammenwirken in to us. dieser So this is Strategie why mit we want voranbringen to work und über einen together on this Klimaclub der strategy and use Gutwilligen in a dieser climate Frage club of diskutieren, der alle like-minded einlädt, mitzumachen. people Das sind ein and paar der Punkte, partners. die wir besprochen These haben. are some of the Nochmal, topics we das discussed, Gespräch, and das sehr once again, persönlich the und sehr intensiv war, personal bestätigt discussion die we had gute Zusammenarbeit illustrates unserer the Länder, die excellent feste cooperation between Verbindung, our die wir in unserer countries, the transatlantischen strong bond we Partnerschaft have haben within our und dass beide transatlantic Länder sich partnership, aufeinander and the fact verlassen that und both verlassen können. countries can rely on each other.
Well, thank you very much. We'll now take a couple question each. Reuters, Andrea, you got the first question. Thank you, Mr. President, and thank you, Chancellor Scholz. Mr. President, I have wanted to ask you about this Nord Stream project that you've long opposed. You didn't mention it just now by name, nor did Chancellor Scholz. Did you receive assurances from Chancellor Scholz today that Germany will in fact pull the plug on this project if Russia invades Ukraine? And did you discuss what the definition of invasion could be? And then Chancellor Scholz, wenn ich Sie fragen darf, If I may Sie ask you, Chancellor haben Scholz, darüber gesprochen, dass es eine you strategische said there was Ambiguität some geben soll strategic wegen ambiguity den that was Sanktionen. needed in Und terms of ich sanctions. wollte wissen, I ob die just wanted to Sanktionen, know die whether Sie the vorhaben sanctions und you die are EU vorhaben envisaging und die and the US EU is vorhaben, working on and the nun US as schon well fertig geschnürt sind are oder ob das noch already ausgearbeitet finished, wird. Und finalized, or is ist there denn still in der work Tat ongoing? Ihre, And also dass Sie das nicht sagen wollen, was genau da drin ist? Ist you're das not eine really saying what the details Ausrede, are. dass Is that Deutschland just an vielleicht zum Beispiel die excuse for Germany SWIFT-Maßnahmen maybe nicht to mittragen not würde? support the SWIFT measures? Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. Schönen Dank für Ihre Frage. Thank Ich you very will much sehr for klar your sagen, question. I wir want to haben be uns absolutely intensiv clear. We vorbereitet have darauf, dass wir intensively die prepared notwendigen everything Sanktionen to be konkret ready ergreifen with können, the falls es necessary zu einer militärischen sanctions if Aggression there gegen is die Ukraine kommt. a military Und aggression das ist against ja Ukraine. notwendig, And this is dass wir das necessary. tun, It is damit necessary auch that we von do Seiten this in Russlands advance so that klar Russia verstanden wird, can dass es clearly harte, understand weitreichende that these are Maßnahmen geben wird. far-reaching, Es gehört dazu, severe dass wir nicht measures. alle auf den Tisch legen, It is weil part es of notwendig ist, dass this auch process that von we do Seiten not Russlands spell out verstanden wird, da everything in könnte noch public viel mehr because passieren, als Russia sie sich could vielleicht selber understand that there ausrechnen. might be Aber es even ist more to gleichzeitig come. klar, dass wir gut And at vorbereitet the same sind. Es time, sind it is very clear we weitreichende are Maßnahmen. well prepared Wir with werden sie far-reaching gemeinsam measures. mit We will unseren take these Alliierten measures together with our ergreifen, gemeinsam allies, auch mit den USA. with our Und wir partners, with the werden US, diese Schritte auch alle notwendigen and Schritte we will ergreifen. take all Und Sie können necessary sicher sein, es steps. wird You auch can be keine sure Maßnahmen that there geben, won't bei be denen any wir measures unterschiedlich agieren, in sondern wir which werden we da have einheitlich und a zusammen differing auftreten. approach. We will act And together, possibly jointly. this is a good idea to say to our American friends, we will be united, we will act together, and we will take all the necessary steps, and all the necessary steps will be done by all of us together. Will you commit today to turning off and pulling the plug on Nord Stream 2? You didn't mention it. You haven't mentioned it. As I already said, we are acting together. We are absolutely united, and we will not taking different steps. We will do the same steps, and they will be very, very hard to Russia, and they should understand. You recognize someone now, Chancellor? Herr Fischer. Ja. Michael Fischer, dpa, vielen Dank. Herr Michael Präsident, Fischer, zuerst eine DPA. Frage Mr. an President, Sie. one Die question USA to haben in den you. The letzten Jahren US immer wieder over the last few years schwere Waffen in die Ukraine geliefert. have Deutschland exported schließt das kategorisch heavy aus, hat weapons zuletzt to nur Ukraine, 5.000 and Germany Schutzhelme an die excludes Ukraine that, has geliefert. only Meinen Sie delivered nicht, dass 5,000 die helmets NATO to auch in Ukraine. diesem Don't you Punkt think that geschlossen handeln NATO sollte, should sprich, dass act unanimously in Deutschland als this stärkster respect, europäischer and Germany, as the NATO-Partner strongest auch European NATO partner, schwere Waffen in die should Ukraine also liefern deliver sollte, die heavy Waffen, die die weapons Ukraine to auch von Ukraine? Deutschland erbittet. And Ukraine Und zu has Nord Stream 2 asked würde Germany ich to gerne do von so. Ihnen And on wissen, Nord Stream finden 2, Sie I nicht would also like angesichts to der ask, russischen don't you Bedrohung, think dass with Deutschland regard to the jetzt threat schon seine posed by Russia, Position Germany should zu Nord already Stream 2 überdenken sollte? rethink its position on Nord Stream Eine 2? dritte Frage, wenn Sie And the third erlauben, es question, hat if I in may,
in den vergangenen Tagen, Over the Wochen last sehr few scharfe days and Kritik weeks, there has been severe in criticism US-Medien, auch aus dem Kongress, from the US an media and Deutschland from Congress as gegeben. well Die vis-à-vis Verlässlichkeit Germany Deutschlands about als the reliability Bundespartner of ist in Germany Frage as an ally. gestellt This has been worden. called into Haben Sie question. Verständnis für diese Kritik? Do Ist you Deutschland aus Ihrer understand this Sicht noch ein criticism? verlässlicher Is Partner? Germany a reliable Und Herr partner Bundeskanzler, an from Sie your auch point of nochmal die view? And Nachfrage Mr. zu Nord Stream Chancellor, also 2. a question to you, Sie Nord Stream sagen, alle 2. Optionen liegen You auf said dem all Tisch. options are on the Sie table. nennen Nord Stream 2 nicht beim You're Namen. not Glauben Sie nicht, mentioning dass Nord Sie, Stream 2 by wenn Sie es name. beim Namen nennen Don't you würden, think if you Vertrauen were to spell zurückgewinnen this könnten bei out, you could östlichen win back Bündnispartnern und auch trust hier in den USA? as a strong ally here for the US? There's no need to win back trust. He has the complete trust of the United States. Germany is one of our most important allies in the world. There is no doubt about Germany's partnership with the United States, none. With regard to helping Ukraine, one of the largest contributors financially to Ukraine has been Germany. Germany has been in the forefront of making sure of providing economic assistance. You also asked the question, you asked so many, I can't remember them all. But in terms of the US media saying Germany is not reliable, Germany's completely reliable, completely, totally, thoroughly reliable. I have no doubt about Germany at all. Wir sind eng verbunden mit den Vereinigten We Staaten. are Die transatlantische united, Partnerschaft zwischen and the Deutschland und den transatlantic USA partnership between zählt zu den Germany ganz, and the ganz US wichtigen is Konstanten der deutschen one Politik, of the die auch für die permanent Zukunft von pillars of allergrößter German Bedeutung sind. Und policy, Sie and it können sich will darauf be verlassen, dass relevant das in auch the in der future as Zukunft well, immer just as ganz, relevant. ganz vorne And bei this den will be Prioritäten one of ist. our top Wir sind priorities im Rahmen der always. NATO On das behalf Land, of das NATO, im we are kontinentalen the Europa den country größten in Aufwand treibt continental für Europe die that is militärische Kraft, doing die wir bereitstellen in diesem Zusammenhang und making die the largest finanziellen Budgetmittel, die contribution, dafür mobilisiert financial werden. means, and also Und wir sind military auch das power. Land, And we are das the country einen sehr, sehr großen, that mit den USA streiten wir contributes uns a immer noch great share. darüber, We're not den fully, größten don't Teil fully agree leistet, with the aber US, einen sehr who pays the großen Teil der biggest finanziellen part Hilfen of für die financial Ukraine support zur to Verfügung stellt. Ukraine. Es sind seit So 2014 etwa since 2 Milliarden 2014, Dollar, about die 2 billion direkt aus US dem dollars deutschen Finanzierungsrahmen kommen und direct über die bilateral Europäische Union sind support, es nochmal and etwa within the 3,8 EU, an Milliarden. additional Also 3.8 richtig billion viel that finanzielle is made Mittel zur available. So ökonomischen substantial Stabilisierung, financial die means wir to beigetragen haben. Und wir stabilize sind the auch Ukrainian weiter bereit, economy, diesen and we're Beitrag zu willing to leisten. continue with Und that deshalb sort of ist das die contribution. So unverbrüchliche this Partnerschaft is zwischen den USA the und very Deutschland, die strong and wichtig ist, unbreakable zu der friendship dann auch between zählt, dass wir our jetzt two im Hinblick countries. auf Part of die this schwierige is that Situation with regard an to der the Grenze der difficult Ukraine situation wegen at the den Ukrainian russischen border, Truppen sehr due klar to the gesagt Russian haben, wir troops, we werden have bei den made it very Sanktionen clear komplett we einvernehmlich will agieren. unanimously act in terms of Herr sanctions. Präsident, nochmal die Mr. Nachfrage President, mit once Blick auf die again, a Waffenlieferungen. question with Ist das regards aus to Ihrer arms Sicht in Ordnung, dass exports. Do you think it is NATO-Partner da okay that NATO unterschiedlich partners have handeln? different approaches here? Und zu Nord Stream 2 auch And nochmal on die Nord Stream Frage, 2, once again, halten Sie die aktuelle do you Positionierung think in the der current jetzigen Situation positioning angesichts der russischen Bedrohung für of in Ordnung? Germany with regard to the Russian threat is okay? Look, there is no doubt in America's mind that Germany is an incredibly reliable ally and one of the leading physical powers in NATO, number one. Number two, the notion that Nord Stream 2 would go forward with an invasion by the Russians is just not going to happen. Now, Wall Street Journal, Sabrina? Thank you, Mr. President. Based on everything you know now, do you think that President Putin will authorize an invasion of Ukraine before the end of the winter? And what is your message to the roughly 30,000 Americans who are currently in Ukraine? Do you think that they should leave the country? Well, I've had discussions, numerous discussions with the Russians and particularly with Putin. I don't know that he's even made it. I don't know that he knows what he's going to do. And I think he has to realize that it would be a gigantic mistake for him to move on Ukraine. The impact on Europe and the rest of the world would be devastating, and he would pay a heavy price. I have been very, very straightforward and blunt with President Putin, both on the phone and in person. We will impose the most severe sanctions that have ever been imposed, economic sanctions. And there will be a lot to pay for that down the road.
it will affect others as well. It will affect us somewhat, it'll affect Europeans, but it will have profound impact on his economy. And but I don't know. I know that he's in a position now to be able to invade, almost assuming that the ground is frozen above Kyiv. He has the capacity to do that. What he's going to do, I don't know. And I don't think anybody knows but him. To the Americans who are currently in Ukraine, should they leave the country? I think it'd be wise to leave the country. I'm not talking about our diplomatic corps. I'm talking about Americans who are there. I hate to see them get caught in a crossfire if in fact they did invade. And there's no need for that. And if I were they, if I had anyone there, I'd say leave. And to Chancellor Scholz, can you outline specific steps that Germany is taking to reduce its energy dependence on Russia? And what do you say to those who suggest that German reliance on Russian gas is limiting Europe's options for how to respond to the crisis in Ukraine? Schönen Dank für die Frage, weil sie mir Thank die you very much Gelegenheit for gibt, ein raising that Thema question, because it gives anzusprechen, me das mich the sehr opportunity bewegt. to address Vielleicht a einmal die topic gute that's Botschaft important vorweg. to me. Deutschland hat One sich im good Rahmen news, seiner maybe, Strategie zur Bekämpfung des within menschengemachten its strategy on Klimawandels fighting entschieden, in man-made ganz climate change, kurzer Germany Frist, has also decided mittlerer at Frist, in very 25 short, Jahren in a very short komplett aus der Nutzung period von of time Öl, to phase out Kohle of und the Gas use of auszusteigen. oil and gas 2045 by wird Deutschland spätestens very soon, and by CO2-neutral wirtschaften, und 2045, zwar als Germany will eines have der a leistungsfähigsten carbon neutral Industrieländer der economy Welt. as one of the Wir strongest denken economies ja of the bei all world. diesen And Rohstoffen immer an with die Heizung regard zu to Hause these und das energies, we often Autofahren, aber think es about geht ja auch heating um at home industrielle and Produktion, wie driving a man car, but Stahl we're herstellt, talking wie about Chemie industrial gemacht wird, production, wie das producing hergeht steel, mit der Zementherstellung. chemical Und das alles umzustellen, substances, große industrielle cement, Prozesse and neu zu changing these organisieren in industrial dieser kurzen processes Zeit, and das ist das, was wir uns reorganizing such vorgenommen haben. systems is Deshalb what werden noch in we have diesem Jahr planned. weitreichende So Entscheidungen this year we will getroffen, die continue dazu to beitragen, dass take wir far-reaching unsere decisions that will Kapazitäten help bei us der Nutzung von to Windenergie, use more wind Offshore energy, Windenergie, offshore wind Onshore energy, und onshore wind energy, Solarenergie and solar auszubauen, auch energy, das and Netz expand the auszubauen capacities, und eine expand the grids, deutschlandbezogene, aber auch and have a weltbezogene Strategie zu strategy for entwickeln zur Germany, but Nutzung von also worldwide Wasserstoff, was on the use zentral of dafür ist, hydrogen, dass wir which is a die central industriellen element Prozesse, die for us heute to Öl change oder our Gas industrial verwenden, processes that are anders using oil and organisieren gas können. right Die now. Industrie ist dazu gewillt. The industry Wir is machen das willing mit denen to zusammen, be aber on es wird board. We're doing this wahrscheinlich die together with größte them, but it industrielle will probably be Modernisierung the sein, die biggest in Deutschland stattfindet industrial seit über modernization 100 project in Jahren, Germany mit den guten in Chancen, 100 dass wir years, damit auch with very Technologien good entwickeln prospects können, that die we will anderswo in der Welt develop new eingesetzt werden können. technologies that Denn other letztendlich hängen wir, was den partners in the world can Klimawandel use as betrifft, ja well. miteinander zusammen. And this will help us Im fight Übrigen ist es climate so, change. dass bei dem heutigen And by the Energiemix way, sich um ein the energy Viertel mix today, we are des talking about Energiemixes handelt, der 1/4 of mit our Gas zu tun energy hat. that is Und linked davon to ist nur gas. ein Teil And russisches only Gas, part ein of großer that Teil gas kommt aus comes Norwegen from und aus Russia. den A big Niederlanden. part comes from Und Norway or the selbstverständlich ist es für Netherlands. uns ganz, ganz And of wichtig, course, dass wir it is very gleichzeitig important to Infrastrukturen us that etablieren, die we für uns die develop an Möglichkeit schaffen, infrastructure that will dass give us wir the alle opportunity to Optionen immer haben und in have jeder all Zeit options sicher agieren available können. and Also da react müssen Sie if sich keine needed. Sorgen So you machen. don't have to Sorgen be machen müssen sich concerned. einige, die vielleicht There are zu some sehr who als should be Rohstofflieferanten concerned, who auf see diese themselves fossilen maybe Ressourcen too much setzen. as a Denn wenn deliverer weltweit of der Weg auch such gegangen wird, den wir resources. gehen, sich auf Because erneuerbare Energien zu we are konzentrieren, dann focusing wird on dieses renewable energies, Instrument we will go down that ökonomisch auch path gar nicht mehr zur Verfügung stehen. and make sure that this is the profitable future. Hm? Also, Herr Rinke. Mr. Rinken. Herr Präsident, ich hätte Mr. Ihnen ganz gerne President, eine Frage I gestellt would zum like to Thema ask you a LNG. question about Europa und LNG. Deutschland ist sehr viel Germany and stärker von Europe russischem Gas are abhängig much more als dependent on andere Russian Regionen gas der than Welt. other Sie haben regions den of the world. europäischen Verbündeten And you versprochen, mit promised LNG-Gas European zu helfen. allies to help with LNG-Gas ist allerdings LNG, teuer, steht auch but nicht in diesen this Mengen zur resource is Verfügung, more dass expensive. es It's not russisches Gas available ersetzen in the könnte. volumes that Ich might hätte be ganz gerne needed to gewusst, replace Russian wie Sie gas. den And I would Europäern like in to einem know from you Konfliktfall how mit you would Russland help wirklich helfen Europeans in können. case of a Ist das ein conflict leeres with Versprechen Russia. oder was Is können this Sie an empty tatsächlich promise, or what can anbieten? you really do? Zudem What can you offer? And in kaufen die addition, USA in the US Russland für viele Milliarden are Öl jedes buying Jahr. oil from Ich hätte ganz gerne Russia gewusst, ob worth diese billions of dollars, and Öleinkäufe I would like to know auch whether Teil these des Sanktionspaketes sind, was derzeit auf dem Tisch liegt gegen transfers are also Russland. part Und der of the Bundeskanzler sanctions package auch zum against Thema Russia. Flüssiggas, And Mr. ist ja Chancellor, Frackinggas, das ist in liquefied Deutschland natural sehr gas, umstritten. there is a Wie big sehr passt der controversy Bezug in von Germany about LNG-Gas als Option und fracking gas. Alternative And zu how far is Ihrem LNG Ziel, even a einen real Klimaclub zu gründen? Ist es replacement, or die is it einfach in der also Abwägung with a view to the bessere climate club Alternative you zu intend fossilen to Pipeline-Gas?
found? Is it really an alternative to Russian pipeline gas? Now, let me respond. First of all, we are looking at opportunities to make up for lost gas, LNG from Russia. We're underway of trying to see what we can do to do that, dealing with our friends around the world as well. We think we could make up a significant portion of it that would be lost. But you know, what everybody forgets here is Russia needs to be able to sell that gas and sell that oil. Russia relies, a significant part of Russia's budget. It's the only thing they really have to export. And if in fact it's cut off, then they're going to be hurt very badly as well. And it's a consequence to them as well. This is not just a one-way street. And so we are looking at what we could do to help compensate for immediate loss of gas in Europe if it occurs. And that's what we've been working on for some time now. Ich bestätige zunächst mal, dass wir eng mit I den can Vereinigten confirm Staaten that we von work Amerika closely und with the United Joe States of Biden und ich America. persönlich in And dieser Joe Frage Biden and I are zusammenarbeiten, working dass wir uns closely auf alle together as well. Situationen vorbereiten. We Das are gehört ja auch prepared dazu, for all wenn wir kinds of sagen, wir situation, and that's bereiten part of alle möglichen what we do when we Sanktionen say vor. we prepare Dann müssen wir ja sanctions. selber in der Lage That sein, means we need to gewissermaßen be auch able jederzeit handlungsfähig zu bleiben. to Das react at geschieht. any time, and Was this die is Frage der happening. Nutzung von LNG With regard betrifft, to the use of ist es LNG, zunächst mal so, dass I das can meiste say that LNG, das auf der Welt genutzt the wird, biggest aus volume of natürlichem LNG Gas used besteht. across the world Und is auch das, gas, glaube ich, and gehört zu der Debatte mit that dazu. is part of the Was die debate. langfristige Perspektive betrifft, habe ich ja schon Concerning a gesagt, worum es long-term geht. perspective, I Wir werden already unsere Wirtschaft im outlined what this is Wesentlichen about. We will dort, wo Gase genutzt werden modernize our müssen, auf economy, and where Wasserstoff gas is being umstellen. used, we will Und switch das to wird ein hydrogen. Prozess sein, der schneller This will vor be a sich geht, als process manche that das will heute be sich vorstellen fast, mögen, will happen der aber faster eine than gute many might Zukunft für uns imagine alle today, and mit that sich will create a bright future for all of us. Thank you. Thank you very much. Appreciate it. Yes. Given that there are 100,000. The answer is yes.